suppose you have a fat pillow. Hare Krishna. Just looking for a pillow for me. You're translating to Ukrainian or Russian? Into Ukrainian. If I go too fast or something, or when I go too fast. Okay. Just Mridanga prayer? Mridanga? Kaitos? So we can all sing together for a little Mongol chant. Зараз ми всі зможемо заспівати монгола-чаранам разом. Om Gyana Timanandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prasnaya Bhutale Shrimate Bhaktivadanta Swamī Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvisesha Shunyavadi Paschacharya Vancha Kopaturubhischa Kripa Sindhu Devacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhatta Shri Advaita Gadadhara
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Ma Jai Jagannath Jai Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Ma Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Radha Hey Krishna Hey Radha Hey Krishna Hey Jai Jai Prabhupada 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 Jai Prabhupada Jai Jai Prabhupada 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 Jai Prabhupada Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Нітай Гауранга, Haribo, 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 Гауранга, Haribo, Gauranга, Haribo. Shri Guru Нітай Gauranга, Haribo. Shri Prabhupada ki Shri Shila Bhaktivadanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki Bolo Giriraj Maharaj ki
Madhujadasa Ganaiti Murti Mahabhat Prakash Jagannath Swami Ke Shri Jagannath, Shri Baladev, Shrimati Subhadra Maya Sudarshan Ju Ke Shri Radha Madhava Ju Ke Shri Radha Lalita Tota Gopinath Ju Ke Go Premanandi Hari Samaveda Bhakta Binda Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Gauragraganya Gana Gotra Goloruharam Gauranga Gudatama Gopyada Kolpa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bhachila Jachi Adileka Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Hridoya Dadiya Bola Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga, Laha Gaurangera Nama Re Bolo. Bhaja Kaha Gauranga, Laha Gaurangera Nam. Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoyamara Prana Re Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoyamara Prana Re Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Yashaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Bidana Padama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madgavirapi Gopala Sri Kuryat Kripaya Jari Tadaiva Sambhaya Pitva Rishi Yustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathabda Brajabala Bapahimam Vanchakopatarubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I'd like to correct any possible misunderstanding. Спершу хочу прояснити певне непорозуміння, яке могло сталося. Some devotees, they thanked Krishna Kund and I for coming. Деякі віддані дякують мені та моїй дружині Крішна Кунд за те, що ми приїхали сюди. But if you think like that, it's a misunderstanding. Але якщо так подумати, то це насправді непорозуміння. Because we didn't come here to give our association, we came here to get yours. Тому що ми не приїхали сюди, аби давати своє спілкування. Ми приїхали, щоб отримати ваше спілкування. It's been several years since we were able to come to Ukraine. І пройшло декілька років, перш ніж ми змогли потрапити до України. Thinking about the devotees here so much. І ми весь час думали про відданих, які тут.
And I just want to thank all of you so much. Просто хочу всім вам подякувати від цього серця. Just for being devotees. So for the next 3 days, I'd like to take you on a journey. Отож, протягом 3 днів я хочу вас взяти з собою в подорож. I'd like you to invite you all to come with me to a place far, far away from Ukraine. І запрошую я вас до місця, яке дуже-дуже далеко знаходиться від України. Please come with me to the land of Vrindavan. І я запрошую вас до Вріндавана. And we'd like to speak something for the next few days about the Govardhan Dharana Lila, the lifting of Govardhan Hill. І протягом наступних кількох днів я хотів би розказати вам про лілу, що описує підняття пагорба Говардхана. And in a practical way, some lessons from this pastime which teach us about the importance and the method of community. І також я хочу розказати вам про кілька висновків, які можна зробити з цієї ліли, особливо про важливість і те, що ми можемо отримати в спільноті. So I'd like to begin by reading to you a couple of things, one from Srila Prabhupada. І для початку я вам зачитаю певні цитати. Одна з них буде цитата Шрили Прабхупади. This is from Srila Prabhupada's Introduction to Krishna book. І це буде вступ до книги Крішна. He said, it's the order of Lord Chaitanya that Krishna Katha should be spread all over the world. Отож, Шрила Прабхупада каже, що це наказ Господа Чайтаньї про те, що Крішна Катху треба поширювати всім світом. Because if the conditioned souls suffering under the pangs of material existence take to Krishna Katha, Отож, тому що якщо такі замовлені душі, які страждають від мучень цього світу, вони можуть отримати доступ до Крішна Катхи, then their path to liberation will be open and clear. тоді перед ними відкриється шлях до висвободження, який буде дуже зрозумілим, без перешкод. What Srila Prabhupada wanted to offer in the way of Krishna book. І це те, що хотів запропонувати Шрила Прабхупада у книзі Крішна. A pathway by which people can get liberation from all the pangs and sufferings in this world. Це шлях, за допомогою якого люди можуть отримати звільнення від цих страждань та мук цього світу. And I'd like to read you something also from a statement of Srila Bhактіведанта Saraswati. І зараз я також зачитаю вам дещо, що написав Шрила Бхактіведанта Сарасваті. He said, if we simply engage in discussing topics of the Lord while living anywhere, Він каже, що якщо ми просто візьмемося до того, щоб слухати та обговорювати ігри Господа, неважливо, де ми живемо. by the Lord's mercy, we can realize the glories of devotional service, Милостю Господа ми можемо усвідомити всю велич відданого служіння. the Lord's mercy, Милість Господа. and come to remember the Lord in our day-to-day life. І ми зможемо пам'ятати Господа у нашому повсякденному житті. So he's saying that if we just discuss Krishna Katha, Отож він каже, що якщо просто обговорювати Крішна Катху, then 3 things will happen. то ми отримаємо 3 блага. One, you realize the glories of bhakti. Спершу ви усвідомите велич та славу бхакті. The second is you'll get the mercy of the Lord. По-друге, ви отримаєте милість Господа. And the third is that you'll always be able to remember the Lord. І третє, ви завжди зможете пам'ятати про Господа. And Prabhupada, Srila Bhактіведанта goes on to say, І отож, Шрила Бхактіведанта Сарасваті Госвамі каже далі. a devotee should live wherever the Lord is pleased to keep him, Відданий має жити там, де того хоче Господь. and should forget his own material miseries. І відданий має забути про свої матеріальні страждання. When the propensity to serve the Lord is awakened in the heart while discussing Hari Katha in the association of devotees, І коли завдяки обговоренням Крішна Катхи в його серці прокинеться бажання відданого служіння, then we will automatically remember Krishna under all circumstances. тоді ми будемо завжди пам'ятати Господа за будь-яких обставин. In order to test us, І для того, щоб ми могли пройти через це випробовування, the Supreme Lord is always present behind what we can see. і Господь завжди стоїть за тим, що ми можемо бачити. If we see the Lord's mercy behind each and every incident, Якщо ми в кожному випадку, що з нами в житті трапляється, бачимо милість Господа,
we will no longer feel distress. то ми вже не будемо страждати. The material world, material existence is the place where we are tested. І матеріальний світ та матеріальне існування – це те місце, де ми маємо пройти ці випробовування. If we wish to pass the test, І якщо ми хочемо дійсно скласти успішно цей іспит, we must hear Krishna Katha from the pure devotees. то ми повинні слухати Крішна Катху з уст чистого відданого. Even though at present we may not always have the opportunity to hear Hari Katha in the association of devotees, Навіть якщо нині у нас не завжди є така можливість слухати Крішна Катху в спільноті відданих, if we continuously hear it in the form of discussing Vaishnava literature, якщо ми постійно слухаємо це за допомогою обговорення вайшнавських писань, we will not feel the absence of Vaishnava association. то ми ніколи не будемо відчувати, ніби навколо нас немає вайшнавів. So Srila Bhактиведанта says, if we see the Lord's mercy behind each and every incident, we will no longer feel distress. Отож, Шрила Бхактіведанта Сарасваті говорить, що щоб з нами не траплялося, ми у всьому бачимо милість Господа, то ми не будемо більше страждати. And this is the pastime of Govardhan Dharna Lila, І про це і є ця ліла, про підняття пагорба Говардхана. where Indra called for the Samvardhaka cloud, which is worse than 1,000,000 nuclear bombs, and told him to go and destroy Vrindavan. І Індра прикликав величезну хмару Самвартику, що гірше, ніж мільйони ядерних бомб. І він хотів, щоб вона затопила Говардхан. And the devotees took shelter of Krishna. І тоді віддані знайшли прихисток у лотосових стіп Крішни. So we want to speak something about the principle of community, І також ми будемо говорити нині про принцип спільноти. because really when we look at things, all that we have is our association with the devotees. Тому що якщо ми дуже уважно придивимося, то все, що в нас є, це наше спілкування з відданими. Therefore, Jagadananda Pandit in Prema Vivarta he sings. Тому Джаганнада Пандіт в Према Віварті співає. You can chant Hare Krishna in response. Можете у відповідь за мною повторювати мантру Харі Кришни. Sadhu Sangha Krishna Nam E Matra Chai Samsara Janite Ar Kono Vastu Nai Bolo Hare Krishna. Jagadananda Pandit said, this is all that I need. Джаганнада Пандіт каже, що мені більше нічого і не These треба. two things, Sadhu Sangha and Krishna Nam. Мені потрібно тільки садху санга та Кришнанама. And because they go together. А оскільки вони невіддільно одна від одної. If you really have Sadhu Sangha, it means you're doing Krishna Nam. Якщо у вас дійсно є садху санга, то ви будете задіяні в Кришнанамі. And if you're really chanting Krishna Nam, it means you're doing Sadhu Sangha. А якщо ви дійсно повторюєте Кришнанаму, то це означає, що ви отримаєте садху And сангу. when by the blessing of Sadhu Sangha we get Krishna Nam, І ми можемо отримати Кришнанаму за допомогою благословення садху санги. and from that Krishna Nam we get deeper Sadhu Sangha. І за допомогою такої Кришнанами ми можемо ще більше заглибитися у садху A сангу. door opens in the heart of the devotee and we get to go inside to find out what's there. І таким чином відкриваються двері до серця відданого, і ми можемо розвідати, що там. And from that deeper Sadhu Sangha we get deeper Krishna Nam. І за допомогою такої глибокої, ще більш заглибленої садху санги ми можемо отримати ще більш глибоку Кришнанаму. And what do we get from deeper Krishna Nam? А що можна отримати від більш глибокої Кришнанами? Even deeper Sadhu Sangha. Ще більш глибоку садху сангу. We find that there's other doors inside of the doors, deeper places in that sadhu's heart. І ми бачимо, що за тими дверима є інші двері, і ми можемо також отримати доступ до того, що знаходиться за тими дверима. And from that even deeper sadhu sangha, we get even deeper Krishna Nam. І якщо ми отримаємо ще більш глибоку садху сангу, то ми можемо отримати ще більш глибоку And in this Кришнанаму. way, these two work like in a circular way. І ось так вони функціонують циклічно. So, in the land of Vrindavan, it's a place which is free from envy. Отож, у Вріндавані немає місця заздрощам. It's a community where everyone lives for the pleasure of Krishna. Це та спільнота, де люди живуть виключно тим, яким чином потішити Кришну. And who is in charge? Who is the king of Vrindavan? І хто ж є царем Вріндавану, хто там головний? Not Krishna. Це не Кришна, Nanda Maharaj. Нанда Махарадж. So my question for you is,
is Nanda Maharaj the most senior person in his family? Отож, моє питання до вас таке: чи є Нанда Махарадж найбільш старшим членом своєї родини? No. Ні. Nanda Maharaj, he has two older brothers. У Нанди Махараджі є два старших брати. Upananda and Abhinanda. Упананда та Абхінанда. So why weren't they the king? Але чому ж вони не є царями тоді? Because they saw that Nanda Maharaj had the most love for Krishna. Тому що вони бачили, що Нанда Махарадж сповнений найбільш глибокої любові до Крішни. So they said, you should be the king. І тому вони сказали: тобі варто бути царем. So this is a land of Vrindavan. Отож, це Вріндаван, Where the seniority there is based on love for Krishna. і старшинство там ґрунтується на ступені любові до Крішни. Now, in the beginning of this pastime about the Govardhan Dharana Leela, just before that we hear about the Yagya Brahmins. І перед тим, як послухати історію про підняття пагорба Говардхана, ми чуємо про історію з Яг'я-браманами. And I'd like to visit that pastime briefly with you for a minute. І я хотів би коротко глянути цю лілу. So those Brahmins, they were thinking they're very senior. Отож, ці брамани вважали себе за дуже поважних особистостей. They were thinking, I'm very important. Вони вважали себе надзвичайно важливими. I'm the Yagya Brahman. Бо я ж Яг'я-браман. And we're doing something very important. І ми тут займаємося дуже важливою справою. We feed God. Ми годуємо Бога. And his name is Yagyabuk. А звати Бога He Яг'я-бук. eats through the sacrifice. Бо він приймає їжу через жертвопринесення. And we're his direct servants. А ми його прямі слуги. And so because of this, some pride came to them. І з цього у них почалися гордощі. And when Krishna sent his representatives, І коли Крішна направив своїх представників, who are Krishna's representatives? хто це були представники Крішни? Gurudev. Гурудев. And Gurudev appeared to those Brahmins in the form of the cowherd boys. І Гурудев з'явився перед цими Яг'я-браманами у формі пастушків. They came and they said, we're really hungry. Вони прийшли і сказали: ми дуже голодні. And Krishna and Balaram are hungry. Can you give something for them? І Крішна Баларама також голодні. Будь ласка, нагодуйте нас. The Brahmins wouldn't even talk to them. Але брамани навіть розмовляти з ними не Who стали. are these boys? Це We're doing хлопчата. important sacrifices. Ми тут важливими справами займаємось. У нас тут And серйозне some boys are жертвопринесення. coming from the forest and they're asking for some of this food. This is not good. А до нас прибігають з лісу якісь пастушки і просять в нас їжі. Та ні, то не нам. They're being disrespectful. Ці пастушки взагалі-то до нас should виявляють know. неповагу. We're the Brahmins. Вони ж повинні розуміти, у нас стасус We give the браманів. food to God. Ми готуємо Бога. And after God eats, then we distribute the prasadam. А коли вже Господь поїв, тоді ми поширюємо просадам. First of all, we get some Але спочатку ми самі дещо скуштуємо. because we're the Brahmins. Ну, того, що ми ж брамани. And then later we give to other insignificant persons like these cowherd boys. Ну, а тоді вже, може, і нагодуємо цих не дуже важливих особистостей, як то пастушків. So how is it they're coming and wanting some food from us? We're feeding God.